Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are in a pleasurable and delightful mood, health, and spirit. Today is 15th of June 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School in Unisoo. Today our topic is caste system, its characteristics, and we will also discuss the origin of caste system. Let us first try to understand this concept caste. In India, a special type of social stratification in the form of caste. The caste is an inseparable aspect of the Indian society. It is peculiarly Indian in origin and development. Origin of the word the caste. Origin into Spanish word casta, which means breed, race, strain, or a complex of hereditary qualities. So first of all, let us try to understand its etymological meaning. That is, its derivative meaning. This term, caste, has been derived from a Spanish word, casta, which means breed, which means race, or we can say which means this strain, lineage, or a complex of hereditary qualities. Those qualities which are inherited through descent or that are inherited through lineage. Now, this concept caste system is peculiar to Indian society or Hindu society. It means that it is predominant feature of Indian society. It is a special feature of Indian society or this Hindu society. Caste is a way of social stratification. It is a system of social stratification. That is to say that when a society is divided into different groups or different segments, and when we speak about social stratification in terms of caste, it means that when a society is divided into different groups, it is divided into different segments based on the birth of an individual. Simple. तो यहाँ पर कास्ट जो लफ्ज़ है ये एक स्पेनिश ज़ुबान से हिस्पानिक ज़ुबान है, जो स्पेन की जो ज़ुबान है, तो उसके एक लफ्ज़ से कास्टा से लिया गया है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में, इसका मीनिंग होता है ब्रीड, नस्ल, रेस जिसे हम कहते हैं, और स्ट्रेन, लीनिएज मतलब ख़ानदान, और स्ट्रेन और कॉम्प्लेक्स ऑफ हेरिडिटरी क्वालिटीज़, या कुछ ऐसी दूसरी जो ट्रेट्स होते हैं जो इंसान को विरासत में मिलती है अपनी नस्ल के एतबार से, अपने ख़ानदान के एतबार से। तो कास्ट असल में जो इसका जो हम इंडियन सोसाइटी या हिंदू सोसाइटी जिसे हम कहते हैं, तो इसका एक प्रीडोमिनेंट फीचर है, क्योंकि ये जो कास्ट सिस्टम है ये हिंदू सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी में ही पाया जाता है। तो इसकी जो मतलब एक खुसूसियत है हिंदू सोसाइटी की, वो एक कास्ट सिस्टम है। मतलब कि समाज को या हिंदू सोसाइटी में मुख्तलिफ कास्ट्स में डिवाइड किया गया है। कास्ट का मतलब ज़ात। तो कास्ट क्या होता है? ये एक तरह का एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, समाजी तकसीम कारी जिसे हम कहेंगे, जहाँ पर समाज को मुख्तलिफ तबकात में बांटा जाता है, मुख्तलिफ ग्रुह या मुख्तलिफ ग्रुहों में, या मुख्तलिफ जिसे हम ग्रुप्स कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं, उसमें बांटा जाता है एक समाज को। और उसकी बुनियाद होती है बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। एक जो इंडिविजुअल होता है, एक शख्स जो होता है, उसकी पैदाइश की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स समाज के अंदर बनाए जाते हैं, तबकात बनाए जाते हैं। तो इसको हम कास्ट कहते हैं। सिंपली इट इज़ अ वे ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन based on the birth of an individual. Now let us try to know some of the definitions. C.H. Cooley: when a class is somewhat strictly hereditary, we may call it a caste. Now according to C.H. Cooley, caste is basically hereditary group, which means that it is a group, it is a class which is based on this hereditary qualities,
which means that when a society is divided into different groups on the basis of hereditary qualities, on the basis of birth, it is called a caste. इसका मतलब होता है जो कास्ट होता है, एक ग्रुप होता है, एक ये भी एक क्लास होता है समाज के अंदर। एक हम कह सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, समाज की तकसीम कारी जो होती है मुख्तलिफ ग्रोहों में, तो उसमें क्या होता है कास्ट में, इसकी जो बुनियाद होती है वो हेरिडेटरी होती है, मतलब विरासती जिसे हम कहते हैं, मोवरसी जिसे हम कहते हैं। तो जब विरासती बुनियाद पर एक ग्रुप बनाया जाता है तो उसको हम कास्ट कहते हैं। Williams, caste is a system in which an individual's rank and its accompanying rights and obligations is ascribed on the basis of birth into a particular group. Now, according to Williams, caste is a system in which it is a system of basically a system of social stratification. It is a system wherein a society is divided into different groups, into different segments. Now, in those segments, in those groups, an individual's rank in the society is based on the birth of that individual into a particular group, which means when we divide a society into different groups, into different segments, each group has a definite, we can say, rank, it has a definite obligation, or it has definite rights based on the birth of the individuals. So it is basically ascribed, which means that it is determined by birth. When a person is born into a particular caste, it is ascribed status. His obligations, his rights, his position in the society, his status in the society is determined by his birth in a particular group. If he is born into a higher rank group, his privileges, his position, his status will be higher. And if he is born into a lower group, lower caste, his obligations, his position, his rank is determined by his birth. That will be that if he is born into a lower caste, his position, his rank will be lower. So basically, an individual's rank, an individual's obligations, and individual's rights are determined by his birth into a particular group. D.N. Mazumdar and T.N. Madan. Caste is a closed group. Now, what is a closed group? A closed group is a type of group which has some restrictions upon the members of that group. For example, we can say in a closed group, the members of a particular group, we can say that closed group, are not allowed to marry outside their group. There is restriction on their feeding outside the group. There is restriction on their, we can say, life, so life in social life, or we can say social life outside the group. There is restrictions on their movement outside the group. There is restrictions on their mobility outside the group. तो ये जो कुछ डेफिनेशन है इनका जो लुबाब जिसे हम कहेंगे, जो खुलासा है, C.H. कोहली के मुताबिक क्लास एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसी जमात होती है जिसकी बुनियाद हेरिडिटरी क्वालिटीज़ पे होती है। मतलब एक हेरिडिटरी ग्रुप होता है, एक विरासती ग्रुप होता है। तो इसके मेंबर्स जो होते हैं वो विरासती तौर पर एक दूसरे के जो उनकी जो विरासती, या जिसे हम ख़ानदानी भी कहेंगे, जिसे हम लीनिएज कहते हैं, या ब्रीड कहते हैं, या बर्थ कहते हैं, तो उस हिसाब से उनके जो रिलेशनशिप होती है वो बेस्ड ऑन होती है हेरिडिटरी, मतलब विरासती एक किस्म का ग्रुप होता है। सेकंड जो विलियम्स की डेफिनेशन है, विलियम्स के मुताबिक जो कास्ट है ये एक सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है। इसके मुताबिक कि समाज को जब मुख्तलिफ तबकों में बांटा जाता है और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं, जो तबके होते हैं, उनमें क्या होता है, जो उनके अफराद होते हैं, उनके मेंबर्स होते हैं, उनका समाज में क्या रुतबा होगा, उनका समाज में क्या मतलब हुकूक होंगे, उनके समाज में क्या फ़राइज़ होंगे, उनका समाज में कैसा किरदार होगा, उनका समाज में कैसा, हम कह सकते हैं कितना दर्जा होगा,
ان کی رینک کیا ہوگی، وہ اسی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی برتھ پہ۔ اگر ان کی برتھ ایک ہائر کاسٹ میں ہوئی ہے تو ان کا سماج کے اندر پوزیشن بھی اچھا ہوگا، ان کا سٹیٹس بھی اچھا ہوگا، ان کا درجہ بھی اچھا ہوگا، ان کی رینک بھی اچھی ہوگی، ان کے رائٹس بھی زیادہ ہوں گے۔ اور اگر اس بندے کی پیدائش کسی لوور کاسٹ میں ہوئی ہے تو اس کی جو رائٹس ہے، اس کے حقوق بھی اتنے زیادہ نہیں ہوں گے ہائر کاسٹ جتنے مطلب کہ رائٹس ہائر کاسٹ والے لوگوں کو ہوں گے، ان کا سٹیٹس بھی کم ہوگا، اور ان کا جو پوزیشن ہے سماج کے اندر، جو حیثیت ہے وہ بھی کم ہوگی۔ تو اس کی بنیاد جو ہے وہ برتھ ہے۔ ایک بندہ، ایک شخص کس گروپ میں پیدا ہوتا ہے، کس کاسٹ میں پیدا ہوتا ہے، تو اسی حساب سے اس کے رائٹس بھی ہوں گے، اور اسی حساب سے اس کا سماج کے اندر درجہ بھی ہوگا، اس کا رتبہ بھی ہوگا۔ تو نیکسٹ از ڈی این مزومدار اینڈ ٹی این مدان۔ کاسٹ از اے کلوزڈ گروپ۔ D. N. Majumdar and T. N. Madan say that caste is a group, but it is closed, which means that the members of this group have some restrictions. There are restrictions on their movement, there are restrictions on the mobility, there are restrictions on their social life outside the group. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این مزومدار اینڈ ٹی این مدان کے مطابق جو کاسٹ ہوتا ہے یہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جو کلوزڈ ہوتا ہے، کہ اس کے جو افراد ہوں گے ان پر پابندیاں ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم مثال دیں کہ ایک جو کاسٹ کے لوگ ہوں گے وہ دوسری کاسٹ میں شادیاں نہیں کریں گے۔ اسی طرح فار ایگزامپل جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ جو ہندوستان کے اندر مختلف جو کاسٹس ہیں، جیسے برہمنز، شیتریاز، ویشیاز، اسی طرح شودراز۔ تو برہمنز ایک کاسٹ ہے، تو یہ ایک گروپ ہے لیکن ایک کلوزڈ ہے، وہ اپنی شادی شودرا لوگوں میں نہیں کریں گے، ان کا یہاں آنا جانا نہیں ہوتا ہے، ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح ان کی جو مومنٹ ہوتی ہے، مطلب وہ ان کے یہاں جہاں مطلب جو شودراز ہیں ان کے گھر آنا جانا، ان کے یہاں کھانا پینا، فیڈنگ پر پابندی ہوتی ہے، مطلب سوشل لائف آؤٹ سائڈ دا گروپ جو ہوتی ہے اس پر پابندی ہوتی ہے، تو وہ کام نہیں کریں گے جو شودراز کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں پر پابندی عائد ہوتی ہے، تو اس کو ہم کلوزڈ گروپ کہتے ہیں، جسے ہم انڈوگیمس بھی کہیں گے، کہ جو ان کا جو ٹریڈیشن ہے میریج کا وہ ود ان دا کاسٹ ہوتا ہے، ود ان دیٹ گروپ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیفینیشنز تھی کاسٹ کی۔ تو بیسیکلی اگر ہم اس کا جو خلاصہ کریں تو کاسٹ کیا ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا ایک سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہوتا ہے، سماج کو مختلف طبقوں میں بانٹا جاتا ہے آن دا بیسس آف برتھ آف این انڈیویجول، ایک انڈیویجول کے، ایک شخص کی جو پیدائش ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس سماج کو الگ الگ طبقوں میں بانٹا جاتا ہے۔